ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে উইন্ডোজ 11 কম্পিউটারে সার্চ অ্যান্ড ইন্ডেক্সিং প্রবলেম ফিক্স করতে হয়। সো প্লিজ ফলো মি। প্রথমে আপনি আপনার কম্পিউটারের স্টার্ট বাটনে ক্লিক করুন। এখান থেকে সেটিংসে ক্লিক করুন। সেটিংস মেনু থেকে সিস্টেমসে ক্লিক করুন। তারপর ডান দিকের অপশনসগুলি থেকে ট্রাবল শুটে ক্লিক করুন। ট্রাবল শুট থেকে আদার ট্রাবল শুটার্সে ক্লিক করুন। তারপর আদার ট্রাবল শুটার্স মেনু থেকে সার্চ অ্যান্ড ইন্ডেক্সিং অপশনটি রান করুন। এখান থেকে এই অপশনগুলি সিলেক্ট করে টিক মার্ক দিয়ে নেক্সটে ক্লিক করুন। আবার নেক্সটে ক্লিক করুন। তারপর ট্রাই ট্রাবল শুটিং অ্যাজ অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটরে ক্লিক করুন। আবার অপশনগুলিকে টিক মার্ক করলাম এবং নেক্সটে ক্লিক করলাম। আবার নেক্সটে ক্লিক করলাম। Troubleshooting couldn't identify the problem. আশা করছি আপনার প্রবলেমটি সলভ হয়ে যাবে। যদি এরপরও সার্চ করে কোনো কিছু না পান বা কাজ না করে তাহলে ক্লোজ করুন। সার্চ অপশনে টাইপ করুন কন্ট্রোল প্যানেল। ওপেনে ক্লিক করলাম। কন্ট্রোল প্যানেল থেকে ইন্ডেক্সিং অপশনসে ক্লিক করলাম। ইন্ডেক্সিং অপশনস থেকে অ্যাডভান্সে ক্লিক করলাম। অ্যাডভান্স অপশনস থেকে রিবিল্ড অপশনে ক্লিক করলাম। ওকে করলাম। তাহলে রিইন্ডেক্স হবে এবং আপনার ইন্ডেক্সিং প্রবলেমটি সলভ হয়ে যাবে। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের কাজে আসবে। সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল ফর মোর ভিডিওস। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।